Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Asya Qayyum here. Welcome to class 10th. Today we are gonna have an introduction of our English book. First of all, we will discuss the contents included in the book. Dear students, we have 15 chapters in the book, out of which 10 are prose and 5 poems. As you can see on the screen, prose units are Simplicity and Humility, The Champions, Population Growth and its Impact on Environment, Great Masjid of Cordoba and Iqbal, The Aged Mother, Women Role in Pakistan Movement, Water Scarcity in Pakistan, Genetically Modified Organisms, Model Millionaire, and Hazrat Umar. And the points are Dreams, In Spite of War, Equipment, They Have Cut Down the Pines, and Opportunity. Now we are gonna start our first lesson, Simplicity and Humility. Life of Prophet ﷺ is a perfect example for us to follow. As the Holy Quran says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. बेशक आपकी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है. There are so many qualities in the charismatic personality of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was peak of love, patience, perseverance, generosity, sincerity, truthfulness, and leadership. Before starting the lesson, we will discuss pre-reading. You can see a mind map on the screen which shows that the lesson is about the characteristics of our Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, you can see the characteristics of Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he was truthful. Truthful means सच्चा, trustworthy, काबिल एतमाद, forgiving, माफ़ करने वाला, tolerant, बर्दाश्त करने वाला, patient, साबिर, just, मुनसिफ, courageous, बहादुर, and honest, ईमानदार. Okay students, in our class 9 we have read about the tolerance of Holy Prophet. In this chapter we will discuss about two important character traits of Holy Prophet's personality, simplicity and humility. What humility? Simplicity means सादगी and humility means आजिज़ी या इनकिसारी. Simplicity मतलब सादगी, हर चीज़ में, खाने पीने में, रहन सहन में, तौर तरीक़ों में सादा तरीका इख्तियार करना. और humility क्या है? Humility means being humble, humbleness, lack of ego or modesty. यानी खुद को आजिज़ समझना, दूसरों से बरतर ना समझना और ख़ुद को दूसरों की तरह समझना. Okay students, after reading the mind map, we have a clear idea that the lesson is about the qualities of Prophet ﷺ personality. Let's start reading now. Humility and simplicity were ingrained traits of Hazrat Muhammad ﷺ personality. इनकिसारी और सादगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के पुख्ता औसाफ थे. Ingrained traits, पुख्ता या नुमायाँ औसाफ. He never made people feel small, unwanted or embarrassed. आप सल्लल्लाहु ने कभी लोगों को अदना, गैर ज़रूरी या शर्मिंदा होने का एहसास न दिलाया. Unwanted, गैर ज़रूरी, embarrassed, शर्मिंदा. He urged his followers to live decently and kindly. आप सल्लल्लाहु ने अपने पैरोकारों को शाइस्तगी और रहमदिली से ज़िंदगी बसर करने की तलकीन की. Kindness की तलकीन की, kindly. He would sit wherever there was a place available in an assembly. आप सल्लल्लाहु वहाँ बैठ जाया करते थे जहाँ मजलिस में जगह दस्तयाब होती थी. असम्बली से मुराद यहाँ पे गैदरिंग है, ठीक है, कोई भी गैदरिंग. He never wore anything that could distinguish him from his companions. आप सल्लल्लाहु कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं पहनते थे जो आपको आपके सहाबा से मुमताज़ कर सकती थी. Distinguish him means different. He would means the affluent and the impoverished alike. आप सल्लल्लाहु अमीरों और मुफलिसों से यकसा तरीके से मिलते थे. Affluent rich people, impoverished poor. अमीरों और गरीबों से एक तरह से मिलते थे. And never made distinction on the basis of caste, creed and color. Distinction, difference, और कभी ज़ात, मज़हब और रंग की बुनियाद पर फ़र्क नहीं करते थे. Means उनके लिए सब बराबर थे. People who did not know him could not tell him apart from the rest of his comrades. लोग जो आप सल्लल्लाहु को नहीं पहचानते थे वो आपको आपके बाकी सहाबा से अलहदा नहीं बता सकते थे. Comrades, साथी. अबू उमामा बिन सालबा रिपोर्टेड. अबू उमामा बिन सालबा एक सहाबी हैं,
جنہوں نے رپورٹڈ روایت کی. The companions of Rasul صلی اللہ علیہ وسلم of Allah mentioned the life of world before him. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے سامنے دنیاوی زندگی کا تذکرہ کیا. مینس انہوں نے دنیا کے بارے میں سوال کیا, دنیا کے بارے میں پوچھا. He صلی اللہ علیہ وسلم said, do you not hear? Do you not hear? آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اب یہاں پہ فوکس ہے اور امپورٹنس بتائی ہوئی ہے, اس لیے یہاں پہ ریپیٹیشن آ رہی ہے سینٹینسز کی. Simplicity is the part of faith. Simplicity is a part of faith. سادگی ایمان کا حصہ ہے. سادگی ایمان کا حصہ ہے. Lifestyle, diet and manners. He was simple and humble. Lifestyle, طرز زندگی, diet, خوراک, manners اور اتوار رہن سہن میں وہ سادہ اور انکسار تھے. The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم of Allah did not see bread made from fine flour from the time Allah sent him as Rasul until he died. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا, اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی باریک آٹے سے بنی ہوئی روٹی نہیں کھائی تھی اپنے وصال تک. Similarly, عائشہ said, اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, The mattress of رسول صلی اللہ علیہ وسلم on which he slept. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے, ٹھیک ہے, میٹریس بیڈ, ٹھیک ہے, بیڈ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, was made of leather stuffed with the fiber of date tree. leather stuffed چمڑے کا بنا ہوا تھا, ٹھیک ہے, fiber of date tree کھجور کے درخت کے ریشے. عمر ابن حارث, one of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم companions, said that when the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم died, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک عمر ابن الحارث نے فرمایا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, he left neither money for anything else except his wife riding mule, his arms and a piece of land which he left to the charity. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفید سواری کے خچر اور ایک زمین کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہ چھوڑا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم lived his hard life till he died. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال تک یہ زندگی بسر کی. means he led a very hard life till he died.